Bonsoir à toutes et à tous. Il a été oscarisé en 2012 pour son magistral documentaire The Gatekeepers. Il nous offre en exclusivité et en clôture du festival Diasporama son nouveau documentaire qui est d'ores et déjà couronné de 12 sélections et prix à travers le monde. The Human Factor nous emmène dans les coulisses de 25 années de tractation diplomatique autour du conflit israélo-palestinien. Nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir ce soir en ligne et en direct le réalisateur Dror Moreh. Il sera interviewé par Jérémie Abissera et la traduction simultanée sera assurée par Jules Davio. Vous avez la possibilité de poser d'ores et déjà vos questions au réalisateur sur le chat. J'en profite pour remercier très chaleureusement Jérémie Abissera du Festival du film juif de Toronto pour ses précieux conseils. Je remercie Suzanne Starkman pour avoir interviewé également des réalisateurs au cours de ces Q&A et également Jules Davio pour la traduction simultanée. Je rappelle que le Festival Diasporama est une initiative du Centre d'art et de culture et du FSJU en partenariat cette année avec l'ensemble des centres culturels juifs de France. Vous avez jusqu'au 2 février, donc demain, pour voir le film de Dror Moreh sur le site www.fffj.fr. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, je l'espère, pour la 3e édition de Diasporama. Très bonne soirée et à bientôt. Jules, c'est à toi. Jules et Jérémie, évidemment. Merci beaucoup, Fabienne. Thanks a lot, Dror, for being with us today. Thank you for making such an important film. After Gatekeepers, which was an absolute success all over the world, this film put an emphasis on human. I want to know first, why did you decide to focus the peace process around the people behind the negotiation, around those people, rather than doing a different kind of film? Bien, tout d'abord, merci d'avoir réalisé un film si important après le grand succès que vous avez connu avec la réalisation de Sentinelle, les Gatekeepers. Dans ce film, par contre, vous abordez le thème du facteur humain. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à nous présenter les coulisses des négociations du processus de paix. Go ahead. Well, because first, I believe that professionals, on the contrary to politicians, they have nothing to hide. And I wanted to really understand what went on behind the scene, why the most elaborate and intensive effort by the US diplomacy to reach peace in the Middle East have failed so miserably. And the people, and to know that from the people that were supposed to take the two sides, the three sides, and to create peace, and to listen to what they have to say about why this process failed so miserably. Eh bien, je crois que les professionnels, contrairement aux politiciens, n'ont rien à cacher. Et personnellement, ce qui m'a animé, c'est que je voulais comprendre les coulisses derrière ce processus. Je voulais comprendre, savoir pourquoi cet effort si conséquent qui avait été consenti pour le processus de paix avait été un si cuisant échec. Merci, Jules. Thank you so much. You decided so rightly so to call the film The Human Factor. Can you talk a little bit about the choice of the title and why in a peace process the human element is so important? And if you want to give maybe some examples. Vous avez décidé, vous avez décidé avec raison d'ailleurs d'intituler votre film Le facteur humain. Est-ce que vous pourriez à ce sujet nous parler un peu de ce choix, de ce qui l'a motivé et qu'est-ce qui fait que le facteur humain joue un rôle si prépondérant dans les négociations du processus de paix, en nous donnant peut-être quelques exemples? Go ahead. Well, the name came through a meeting with my beloved wife, Martina, whom she asked me about the movie and what is the main points of the movie. And all the stories that I told her, she asked me a question, what is the thread that goes through all the stories? And I said, it's all about human factor. It's all about, and she said, that's a great title. And this is why I decided to call the movie The Human Factor. And, you know, we tend to think that in those rooms, there are no human interactions. They are only speaking about high things, which are, you know, the West Wall, the Temple Mount. And we have to understand that in every decision, it's
on the basis of that is a human process. And there are humans behind the process which initiated that, which have their own kind of where they came from, what do they aspire to be, how do they see themselves. They are motivated exactly like us, every one of us. And what came very vividly through the interviews is how much that human process is present even in those places where really critical decisions have to be made. And there is one example which is, I think, for me, the most vivid one is the change in the perspective between Arafat and Rabin at the first meeting when they meet each other, where Rabin looks at him and he doesn't know really how will I move forward with this kind of person, the terrorist that I thought he is. And then a year and a half later, when they meet 2 weeks prior to Rabin's assassination, and you see how the human interaction between them have changed completely. You see that in these amazing photos where they are much more open to each other, laughing with each other, and create a bond which is a human bond at the end of the day. And that two scenes for me represent a lot how this human process is encapsulated in the movie. Eh bien, le nom est venu d'une discussion que j'avais eue avec ma chère femme Martine. À ce sujet, elle me demandait quel était l'objectif, quel était le point que j'essayais de faire, et puis qu'est-ce qui reliait tout cela dans mon documentaire. Et je lui ai répondu que c'était le facteur humain. Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était un titre vraiment très bien pour mon œuvre. On pense souvent que dans les salles qui sont mises en scène dans le film, il n'y a pas véritablement d'échange d'humains, qu'on part du mur, du temple, alors qu'en fait, il y a des personnes qui sous-tendent le projet. Et ces personnes, eh bien, c'est intéressant de voir comment ils se voient, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime. À travers le processus des différentes entrevues qu'on a faites, on constate que ce processus humain est véritablement prépondérant. À titre d'exemple, je parlerai du changement de perspective qu'on constate entre Arafat et Isaac Rabin. Quand au début ils se regardent, se demandent comment ils vont aller de l'avant, l'un pense que le second est un terroriste, etc. Et puis plus tard, 2 semaines avant l'assassinat d'Isaac Rabin, quand ils se rencontrent à nouveau, on voit qu'ils rient ensemble, on constate de manière évidente qu'ils ont véritablement créé un lien humain. Et c'est ces deux aspects qui m'ont vraiment animé, sur lesquels je voulais revenir. Go ahead. Thank you, Samajda. As you mentioned, the photos are a key element in your film, and it makes the film so incredible to find all those photos. Can you elaborate? How did you manage to find those photos, and was it the start, as the film started with the finding of the photo, or was it always in your mind? J'aimerais revenir sur les photos dont vous parliez à l'instant, qui sont clairement un élément clé du film. Ça rend véritablement le film incroyable. J'aimerais savoir comment est-ce que vous les avez trouvés, si c'était l'idée de départ, si vous les aviez dès le début, ou si c'est venu plus tard. Go ahead, Dror. It's a good question. No, the film started with the interviews and with the stories. And, you know, we are doing movies. Movies needs visuals. And I was really desperate because most of the stories that I've heard were behind closed doors, which the camera, from my point of view, never get access to that. And then I remember I asked my archive researchers, you know, there is this kind of still photos which appear, Rabin meets Arafat, which goes to the media. Where are they coming from? And she said there is, in the White House, there is photographers who photograph the president wherever he is all the time. And I asked her then, can we get access to those photos? And then she said it was a complicated process to get all those photos, but I asked for 8 days to ask what we call Freedom of Information Act, and asked all the photos to come to me. And I remember I got almost 37,000 photos from those dates, which basically have all the moments that I've heard in the stories. You see them there alive. And the next stage was how to bring those photos, those stills, amazing still photos, into life. And that I did with McGuff, the studio in Paris, which I collaborated for the second time after the Gatekeepers, and I'm collaborating with them now on my next project. I love their work very much, how to bring those photos into life and to create the sense that basically we are
as I call it, the fly on the wall in these rooms, and you are experiencing those stories, amazing stories between leaders as you are there, as if you are there. Eh bien, c'est une excellente question. Le film a débuté avec des entrevues, les personnes qui me racontaient les histoires. Mais bon, comme vous le savez, quand on fait un film, on a bien évidemment besoin d'un support visuel. Et toutes les histoires dont on me parlait se déroulaient derrière des portes closes. Alors, j'ai demandé à mon recherchiste de voir s'il pouvait pas me procurer des photos, parce qu'on voyait des photos d'Arafat. Et c'est là qu'on a appris qu'à la Maison-Blanche, il y a des photographes qui suivent le président en tout temps. Et grâce à la loi d'accès à l'information américaine, on a fait une demande et on a reçu pour ces 8 journées à peu près 36 000 photos. Et donc, tous les moments sont là. Ensuite, la question est de savoir comment est-ce qu'on va les rendre vivants. Et pour cela, j'ai travaillé avec le studio Magat de Paris, avec qui j'avais déjà collaboré sur mon film précédent, Les Sentinelles, et avec qui je vais collaborer sur mon prochain projet. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et avec eux, on a pu donner un sens qu'on observe les événements depuis un trou de souris, comme si on était caché derrière le rideau, en gros. Go ahead, Chad. Thank you. So it's like 36,000 photos is a huge number, and I know you've also interviewed each people in the film for hundreds and hundreds of hours. How did you manage to reduce that in one feature documentary, and did you have to make difficult choice? How did you come up with the results? Eh bien, 36 000 photos, c'est un nombre vraiment impressionnant, surtout si on pense qu'en plus, vous avez dû mener des centaines d'heures d'entrevues. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez réussi à faire des choix, si vous avez dû faire des choix déchirants, et comment le processus s'est déroulé. Go ahead, Moreh. Well, I wouldn't exaggerate as hundreds and hundreds of hours, but it was a lot. I tend to do very long interviews just for understanding. The interview with Dennis Ross, who is the main character in the movie, was about 36, 38 hours, I mean, altogether, a few days over a period of time. Look, what is fascinating in this job of mine as a director is really the shaping in sitting in the editing room and slowly shaping the narrative and creating the structure and the narrative. And for me, what came, you know, the Israeli-Palestinian conflict have been covered in so many different movies and so many times. And for me, the job was to try to shine a new light on an already known story and to try to give the audience a different perspective on the process. And what came out from the interviews very strongly is the importance of the human factor, is the importance of the feelings and the trust between the leaders. And you see that so profoundly in the movie and also in real life now. You see how a confidence is built between two leaders. And then when one leader is going out of the equation, the other leaders who come after him do not know how to build that confidence, do not have the right human tools to create that bond, and the process completely collapses after that. So I'm coming back. At the end of the day, what came out from the interview is the importance of the human process and the human beings behind the process. Eh bien, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai fait des centaines d'heures d'entrevues, mais j'en ai effectivement fait beaucoup. De façon générale, je fais toujours des longues entrevues, ce qui me permet de véritablement connaître les tenants et les aboutissants. Avec Denis Moss, l'un des personnages principaux du documentaire, j'ai bien dû faire en tout, je dirais, entre 36 et 48 heures d'entrevue. Moi, ce que je trouve fascinant comme aspect au niveau de mon travail de réalisateur, c'est de donner vie à l'histoire au moment où on édite le film. Maintenant, le sujet abordé est un sujet très commun, qui a été traité très souvent, mais moi ce que je voulais c'est lui donner un nouvel éclairage, et c'est là que j'ai voulu mettre l'accent sur l'importance des sentiments et de la confiance qui peut régner entre les dirigeants. On le voit par exemple quand l'un d'entre eux part, eh bien, on n'a pas toujours les outils pour rebâtir ce lien, et c'est alors que tout s'écroule. Le facteur humain est donc prépondérant dans ce niveau-là. Thank you, Dror. I think you definitely bring a new light to the film, and one of the new light, as you mentioned, is the different characters, Dennis Ross and the other Americans. Why deciding to focus the film on the American negotiator this time as an Israeli filmmaker? Bien, alors, au niveau de la question des personnages sur lesquels vous avez décidé de mettre l'accent, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à mettre l'accent sur le côté américain des négociations comme avec Dennis Ross. Go ahead, Moreh.
Because they were the negotiators. This was their job for the last, let's say, definitely in the beginning 7 years until the collapse in Camp David. And then America continued to be the middleman throughout the process up until now. America is the superpower. America is the one that can influence Israel the most and has the power to do a lot of things. And they were the people in the room. For me, they were the one that could be the storyteller and bring me with them behind the scenes. Eh bien, c'était au niveau des personnages que j'ai choisis, c'est parce que c'était eux qui étaient véritablement les négociateurs et ils l'ont été pendant 7 ans jusqu'à la fin abrupte à Camp David. Et les États-Unis, encore aujourd'hui, sont le meilleur intermédiaire, sont ceux qui peuvent le plus influencer les choses pour Israël. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'accent sur eux en tant que réalisateur israélien. Thank you, Dror. Can you talk us a little bit about the negotiators? Was it easy to convince them to participate and to get interviewed in the film? And was there anyone you wanted to have that you couldn't have when you asked to interview? Au niveau des négociateurs, est-ce que c'était facile de les convaincre de participer à votre projet ou est-ce que vous avez parfois essuyé des refus? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Correct. No, well, the first one that I asked was Dennis Ross, who helped me on another project. And when he said yes, he had to think about it. I don't think he understood what he's getting into with me. But when he said yes, he basically kind of opened the door to all the others. And another thing there is the timing also. I started this project in 2016, and it was the height of the rift between Netanyahu, who was there, the prime minister, and Barack Obama. And it looked like there is no hope, no chance for anything to move forward in terms of the peace. And I think they felt that it was also an end of an era for them as the negotiators. And they wanted also, with the end of this era, to share their insights with me and through me probably to the public, what they have experienced and what they see and what they think about the ways, if possible, to solve this problem. Eh bien, Dennis Ross a été le premier que j'ai contacté. J'avais déjà travaillé avec lui sur un autre projet. Je ne sais pas s'il s'attendait vraiment s'il savait vraiment ce qu'il attendait avec moi, mais il y a pensé. Et quand il m'a dit oui, ça a ouvert la porte aux autres. Faut maintenant se rappeler que j'ai débuté le projet en 2016, ce qui était le point culminant du clivage entre Obama et le gouvernement Israël. Il n'y avait alors aucun espoir de paix. Et alors que c'était la fin d'une époque, je pense que les négociateurs voulaient partager leur vision, non seulement avec moi, mais également avec le public, pour donner leur version des choses. Thank you, Dror. In the movie, you interview each of those negotiators separately in one-on-one discussion. Do you know anything about their relationship between negotiators? What was the climate? If you can elaborate a little bit of their relation. Avec les différents négociateurs, vous réalisez des entrevues personnalisées simplement avec une des personnes. Est-ce que vous pourriez nous parler de la relation qu'ils entretenaient entre eux? Pardon. Go ahead, Dror. Well, it's a personal question to them, but I will try to answer the best I can. Some of them are friends up until today. Some of them are with different opinions regarding the process. I think the main point of differences between them, if I may say that, was about the way America dealt with the negotiation during the Clinton time. I think I know that there are people there who think that America could have been much tougher on Israel and could have gotten much further in the peace process through being tough and not accommodating. And there are some who thought in there that basically Israel is, from their point of view, Israel is paying the biggest price in terms of land, in terms of rift in the Israeli society. And the problems of Israel should be much more considered through that process. And I would add one more thing. Look, the biggest trauma for all of them, I would say, was the assassination of Rabin. And also, by the way, to President Clinton.
they saw where the process could lead inside the Israeli society. The assassination of Rabin was a pivotal point for each one of them, a kind of breaking point, because the process led to the assassination of an elected prime minister. And they were all the time tuned and afraid that something like that can happen again. So it's also something that was there inside the air. Bien, c'est une question personnelle qu'il faudrait peut-être mieux leur poser, mais je vais essayer d'en traiter. Certains des négociateurs entretiennent encore aujourd'hui une relation d'amitié, mais certains d'entre eux avaient bien sûr des opinions différentes sur le processus. Je pense que le point d'achoppement principal était la façon dont les États-Unis ont géré les négociations sous l'égide de Clinton. Certains pensent que son administration aurait pu être plus dure avec Israël, faire moins d'accommodements pour faire avancer le processus, parce que si on pense au niveau des terres, du clivage sociétal, c'est plutôt Israël qui paie le prix fort. Et lorsque l'assassinat de Yitzhak Rabin est survenu, ça a été un point pivot. On a vu où est-ce que le processus pouvait mener, et on a réalisé que cela aussi pouvait se répéter. Thank you. Can you talk a little bit before the assassination of Rabin of how were those negotiations perceived in Israel by the media and by the general public? Est-ce que vous pourriez nous dire comment le processus de paix était perçu en Israël avant l'assassinat de Yitzhak Rabin, que ce soit dans les médias ou dans la société? Look, there was inside Israel, and I was in Israel, of course, then. There were two camps. One camp who was, well, almost all Israelis suffered. It was a period of suicide attacks all over Israel. A lot of people died, a lot of civilians. For the first time, the Israeli society have suffered huge casualties. But there was one camp who thought that this process should come to its fruition, to the end, and try to reach peace. And there was another camp, which was the right-wing ultra-Orthodox, which thought that this is, on the lightest way, I would say, a huge mistake security-wise, because it allowed the Palestinians to create those suicide attacks all over Israel. And I would say the more extremist one was basically treating it as a traitor, to Rabin as a traitor, giving up biblical part of the land, of the promised land of Israel, and therefore they treated him as a traitor, which led at the end to his assassination by an extreme right-wing ultra-Orthodox Jew, Yigal Amir. Yigal Amir was not, as a lot of people like to describe him, a lone gunman. He was the one that pulled the trigger, but behind him there was a whole infrastructure who supported that, who encouraged that, from people that are even now are inside the Knesset. Just to remind you, one of the most horrible persons for me at that period who is inside saying the way that we reach this emblem of the car of Rabin, we will reach Rabin, and at the end they got him, is now a member of the Knesset. So those kind of people are still amongst the Israeli public until today. Bien, pour revenir à l'Israël, quand ça s'est passé, moi j'y étais, on vivait à l'époque beaucoup d'attaques suicides, il y a eu beaucoup de morts de civils, et il y avait à ce sujet deux écoles de pensée. La première estimait que le processus devait être mené à bien, à terme, et de l'autre bord, on avait les ultra-orthodoxes de droite qui estimaient pour leur part que c'était une grave erreur au niveau de la sécurité, que ça ouvrait la porte aux attaques. Ils traitaient Yitzhak Rabin de traître qui donne la terre sacrée, et Yigal Amir, l'auteur de l'assassinat, était un juif ultra-orthodoxe que l'on dépeint souvent comme ayant agi seul, alors qu'en fait, si c'est bien lui qui a pressé la détente, il avait de gros soutiens politiques et dans le public. Même encore aujourd'hui, au Knesset, au Parlement, on retrouve l'une des personnes qui était partisane de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Donc ce clivage est encore présent dans la société à l'heure actuelle. Do you think there are foundations today in the relationship between the US and Israel to have such negotiation the way they took place in this period?
Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a une base sur laquelle, entre les États-Unis et Israël, sur laquelle on pourrait reconstruire le processus de paix? Go ahead, Dror. No. Non. I think that to put it shortly, I would say no, but a little bit more. I think the situation in Israel and between the Israelis and the Palestinians is completely different than it was 25 years ago. Israel has shifted much more to the right. Is now, I mean, the government which is today is just basically anti-Netanyahu, but it is a right-wing. There is right-wing elements also inside that. Most of the Israeli politicians are right-wing. In the Palestinian side, there is the Palestinian Authority, which lives basically because of Israel's predominance military rule over the West Bank. In Gaza, you have Hamas, which completely doesn't want to speak with Israel or doesn't acknowledge the right of Israel to exist. So the situation is completely different. And I think also the American understands that, and they completely disengage from the area. They don't want to deal with that. They don't think that there's something something can come up out of that really truly. And that's why they say, you know, managing the conflict, which is basically keeping the status quo. Eh bien, la version courte, non. La version un petit peu plus élaborée, la relation qu'il existait n'a aucun rapport avec ce qui pouvait être le cas il y a 25 ans. À l'heure actuelle, en Israël, le gouvernement est carrément de droite. La plupart des politiciens le sont d'ailleurs. L'autorité palestinienne n'envisage aucun avenir. Du côté de Gaza, le Hamas ne reconnaît même pas le droit d'existence d'Israël, donc aucun dialogue est possible. Et aux États-Unis, on ne pense pas que rien ne puisse non plus sortir d'une tentative de négociation d'un processus de paix. Donc à l'heure actuelle, il s'agit plutôt d'une gestion du conflit et pour résumer, le statu quo. Go ahead, Jérémie. Thank you. I'd like to know if you learn anything while making the film, while looking at all those photos or doing those interviews. Is there anything new that you discover in the making of the film? J'aimerais savoir si, à travers la réalisation de ce film ou de ce documentaire, vous avez appris quelque chose de nouveau, que ce soit à travers les photographies que vous avez étudiées ou les gens que vous avez interviewés. Correct. Well, a lot, but I would mention two things. One is, as I spoke before, the importance of the human factor in those places. And the second thing, oddly enough, as an Israeli, was about Arafat. You know, the narrative that we have been fed, especially after Camp David, is that Arafat said no to everything. And the story is completely different. The story from what I learned from what happened in Camp David is a different story. I'm not saying that Arafat was a white angel. He was not, but there's definitely a different narrative that I didn't know about. And it was, for me, as an Israeli, it was shocking because when Prime Minister Barak came back from Camp David and he said, we don't have a partner in the other side, basically I believed him. And I think basically by that and the collapse of Camp David, Barak shattered the whole peace camp in Israel, almost all the left part of the map in Israel. And I think the ramification of that you see up until today. And yeah, that's the second thing that I was completely surprised to discover, amongst a lot of other things. Eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses, comme vous pouvez vous en douter. La première était bien sûr, comme je le disais tantôt, l'importance du facteur humain. La seconde, en tant qu'Israélien, concernait Arafat. Tout ce qu'on nous disait sur lui après Camp David, en fait, ne reflétait pas la réalité. On nous disait qu'il disait non à tout, alors que même si ce n'était pas un saint en tant que tel, ce n'était pas le cas. Quand le président Barak, après l'événement de Camp David, nous a dit qu'il n'y avait pas de partenaire en face, personnellement, je l'ai cru. Et c'est l'ensemble du camp de la paix, c'est-à-dire la gauche en Israël, qui a après cela, plus ou moins, jeté l'éponge à ce sujet. Merci, Jay. Can you, so you were mentioning you're like working now with an office already in Paris on your new project. Can you tell us anything about the upcoming project? Vous nous avez dit tantôt que vous travaillez sur un nouveau projet avec une agence de Paris. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet? Ouais. The project is called Corridors of Power, and it deals with American response to genocide
all over the world after the collapse of the Berlin Wall. And it basically asks the question, there was a promise after the Holocaust, after Second World War, of never again. And yet it happens over and over again and again and again in different places around the world. And for me, what was important to understand from the American perspective as the sole superpower, what happened in the room when they debated whether to go to Rwanda or not, or whether to go to Bosnia or not, or whether to go to Syria or not. Why didn't they do that in some places, and why did they decide to go, which was more rare, and to intervene in other places? So basically, this is the project. Eh bien, écoutez, le projet s'intitule, traduction libre, Les couloirs du pouvoir. Je voulais me pencher sur la réponse américaine au génocide à travers le monde après l'effondrement du mur de Berlin et la promesse du jamais plus, qui de toute évidence n'a pas été respectée. Et je voulais avoir la perspective américaine sur une implication ou pas, par exemple au Rwanda, en Bosnie. Qu'est-ce qui les motive à y aller ou à ne rien faire? Thank you. We're looking very much forward to this film to come out and hope we can show it in France and other parts of the world. I'm starting to receive questions from the audience, so I will start with the first question. The film keeps us like in suspense from the beginning to the end, just like as if we didn't know what happened at the end. Would you say there is a style, a Moreh style? Do you have your own style of filmmaking? I think you have to answer that. Dans votre film, vous arrivez à maintenir le suspense jusqu'au bout. Est-ce que c'est un trait caractéristique de votre œuvre? C'est à quoi il répond que c'est plutôt au spectateur de répondre à cela. Go ahead, bro. Well, I think first you have to answer that, if there is a Moreh style. I would say, look, for me, I think psychology of people, psychology of decision makers is really, really important, because at the end of the day, we tend to think that this is different people. In a way, politicians are different, but they are people. They are like us, and they are motivated like us. And if there is something that I learned is that they are not perfect, for sure. Some of them are much more flawed than us. And I think for me, that's what creates the bond with the audience, when they can connect to the human fallibility and human emotions when it is presented, because they can identify with that. And I think for me, the ability to open the door to the places of where decisions are made in different kind of contexts is really, really important. And I think it's very important for people to understand also in the audience all over the world what goes on behind those closed doors. I mean, look, today we are facing, probably it can be that the first time a war in Europe between Russia and Ukraine. And again, it's a human process. There is people on that side and there is people on the other side. Putin has his view or what he sees, and there is people on the other side who sees it differently. And I think people need to understand, the more we as documentary filmmakers can shed light on those places, the more we are helping to explain the world to the people like us who wants to live, most of us want to live normal and peaceful and humdrum life. Bien, écoutez, pour cette question, c'est à vous de voir. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la psychologie des individus et des gens qui prennent les décisions. Les politiciens sont des hommes, enfin des personnes comme nous, avec leur propre motivation. Et je pense ce qui me permet de créer un lien avec le public qui peut s'identifier aux différentes faiblesses de caractère, et je veux les familiariser avec les processus de décision qui ont cours dans les coulisses. À l'heure actuelle, il y a pour la première fois une nouvelle guerre qui possiblement va se déclarer en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Et bien là encore, il y a un facteur humain, il y a des différences d'opinion. Et nous, en tant que documentaristes, pouvons présenter un nouveau regard sur ces événements pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ça et qui préfèrent sans doute rester dans le confort de leur chez-soi. Go ahead, Jared.
Thank you. Do you think the film could be shown in school, and could it be a tool to teach diplomatic relations? Est-ce que vous pensez que le film pourrait à terme être présenté dans les écoles et servir d'outil pour développer les aptitudes politiques en termes de négociation? Correct. Well, I can tell you that the film and the series, there is also a 6-part series from that, is shown in schools, is taught at least at Israeli university, and I got just 2 days ago an amazing response from one of the students that said basically, I will try to make it shorter. He said basically this human factor series and the movie gave me a whole new point of view on the conflict and on the process, which I thought I knew a lot about. And I think for me, this is the biggest compliment when you are managing to open a little bit, basically as filmmakers with audience that can sit in front of a movie for 90 minutes, 100 minutes. If I manage to open a window to a place where they think second time or 3 times at what they thought before that, or what were their convictions, I think nothing can be better compliment for me as for the impact of the movie. And I know that it is shown all over campuses, also in America and Israel as well. Bien, écoutez, le film et la série qui l'accompagne en 6 parties sont présentés dans les écoles et à l'université, au moins en Israël. Et j'aimerais vous mentionner la réponse d'un étudiant que j'ai reçu récemment. Je vous la donne en gros. Il me disait qu'avec la série en 6 parties et le film, il avait adopté un nouveau point de vue sur le conflit et sur le processus qu'il pensait pourtant très bien connaître. Eh bien, en tant que réalisateur d'un documentaire, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Quand on arrive à garder le public assis pendant 90 minutes, quand après cette projection, il remet en question ses convictions ou ce qu'il pensait savoir, tant qu'à moi, c'est le meilleur impact possible ou imaginable. Go ahead, Joe. Thank you, Dror. Do you think there is any other country beside the US that could restart the negotiation? Est-ce que vous pensez qu'un certain pays, au-delà des États-Unis, pourrait repartir le processus des négociations pour la paix? Go ahead. Yes, Israel. Oui, Israël. I have another question from the audience. Question du public. What do you think is the specificity of Israel in the cinema? Is the history of Israeli society makes it a source of creativity? Selon vous, qui est-ce qui distingue le cinéma israélien et est-ce que l'histoire d'Israël est une source, selon vous, de créativité particulière? Go ahead. I think there is a lot of reasons why Israeli cinema and Israeli television is as it is. The first reason is as Jewish people, you know, I would put it like that. Golda Meir said once that she is a prime minister to 3 million prime ministers. So there's a lot of people in Israel, and it's also in our tradition to tell stories. This is one thing. And I think also living in an area like that, which I'm now in Berlin and I live in Berlin, and I wish to God that there was, you know, some kind of this, let's say, overall boredom of news, which in Israel is like what you have in 24 hours in Israel can provide subject for movies and series for a whole year in other places. So yeah, we live in an intensive, Israel is in an intensive state of being all the time, and that evokes a lot of creativity from the people living there, for sure. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais les Juifs en sont la première. Je pense qu'on est un peuple où les traditions de raconter l'histoire sont très importantes. Maintenant, moi, j'habite à Berlin et les choses sont différentes au niveau des nouvelles. En Israël, on ne stane jamais des nouvelles. On est constamment dans un état intense et je pense que c'est une excellente source de créativité et donc de création.
Another question from the audience, what are the directors who inspired you and how did you decide to make cinema? Autre question du public, on aimerait connaître les réalisateurs qui vous inspirent et ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette carrière. Correct? Well, look, I think the movie that changed me in my professional life was Fog of War by Dror Moreh. It's a movie that won the Oscars in 2003, and it basically is built around the character of Robert McNamara, who was the Secretary of Defense during Kennedy and Johnson. And I mean, basically this movie kind of opened the door for me to the importance of telling the story behind the closed doors, and how what you can understand and learn about your life. For me, it was also the human process and what goes on behind closed doors, and those really unbelievable tough decision that leaders needs to take. So that was kind of, I think, the pivotal moment that moved me to more a political point of view and trying to be interested much more in political. But beside that, I would say mostly directors before that were directed from the fiction field, like Ridley Scott, like Steven Spielberg, like from the French cinema, François Truffaut. I loved him a lot. So the way to tell a story, I was really always fascinated from how to tell the story visually. And for me, I think I have the best job in the whole world. I wouldn't change it for 1 second to do another thing, really. Eh bien, le film qui m'a changé, je dirais, s'appelle Fog of War de Dror Moreh, qui était récompensé d'un Oscar en 2003, l'histoire du secrétaire de la Défense sous Kennedy et Johnson. C'est là que j'ai réalisé véritablement l'importance de raconter l'histoire de ce qui se passe dans les coulisses, ainsi que le processus humain qui sous-tend toutes les décisions difficiles que doivent prendre nos dirigeants. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plus intéressé au domaine politique. Après, d'un point de vue plus général, avant ça, les réalisateurs qui m'animent, je pourrais pas parler de Ridley Scott, de Spielberg, et pour les Français, de François Truffaut, que j'ai toujours trouvé génial. Ce qui m'intéresse particulièrement, de façon générale, c'est la façon de raconter une histoire, et tant qu'à moi, j'ai le meilleur boulot au monde. Thank you so much, Dror. I have one more question regarding your career and the change after the Oscar. Do you feel like there is more pressure after it to create new films, better film, or is it easier in the other way? Une autre question maintenant sur votre carrière. On aimerait savoir en quoi le fait d'avoir reçu un Oscar a modifié les choses pour vous. Est-ce que vous avez plus de pression, moins? Enfin, qu'est-ce qui a changé? I never look. I didn't. I don't. When I go to do a movie, I don't really ask myself. I don't have a pressure of creating something. I just want to concentrate on the creation. What the nomination to the Oscar brought to me, which was really nice and good, is the ability to finance the next movies much easier, much easier. And that, you know, as a documentary filmmaker, it's not easy in the world of today. Especially in the last 2 years with the COVID and everything, it's really not easy to finance movies, documentary movies. And basically that's the most positive thing that happened through that, beside the fact that I can say around my name, Oscar-nominated director. Which is... Eh bien, écoutez, moi je ne ressens aucune pression, je me contente de me concentrer sur la création. Maintenant, au niveau de l'Oscar, à part le fait que je puisse maintenant à côté de mon nom indiquer le fait que j'ai reçu une nomination pour les Oscars, ce que ça m'a apporté, ça m'a grandement facilité le financement de mes projets. C'est un aspect qui est toujours difficile au niveau des films, et encore en particulier pour les documentaires, surtout depuis 2 ans avec l'avènement de la Covid. Donc ça, c'est un point très positif de l'Oscar. Go ahead. Thank you, Dror. I have one more question here. Do you think the Israeli cinema must be an engaged cinema and convey messages? Est-ce que vous pensez que le cinéma israélien doit toujours être engagé et porteur d'un message? Well,
cinema is something very personal. I think that people come from personal to create cinema, to write a script for a scripted movies or to do a documentary. It's something very personal for each person that does that. And most of the cinema directors that I know are very intelligent, and the frustration of how much time it takes you need to have a lot of passion to do that. So for me, yes, I think cinema should convey a message, and because it costs a lot of money, effort, and time, it should have something in conveying a message. But it's a personal issue. Cinema comes from a desire which is inside the artist's soul, and each one does what he thinks is the best thing to bring out to the world and to share with the world. Eh bien, écoute, le ciné, c'est très personnel. Quand on écrit un scénario, que ce soit pour un film ou pour un documentaire, c'est très personnel. La plupart des réalisateurs que je connais, qui sont géniaux, bien, vivent des frustrations. C'est un travail qui nécessite énormément de passion, de temps, d'argent et d'efforts. Alors oui, bien sûr, il faut un message, mais je pense que c'est un enjeu personnel et c'est à chacun de voir ce qu'il estime être, ce qu'il doit transmettre et communiquer au public. Go ahead, Jerry. I think I'm going to finish with the last question. Just like Spielberg or Truffaut, would you ever consider doing a fiction film? Very much. Dernière question, est-ce qu'à l'image de Truffaut et Spielberg, vous envisageriez de faire un film qui soit une fiction cette fois? Oui, beaucoup. Very much, Jeremy, very much, because I am a bit tired now at my, where I am now. I'm at the cross point where I am a bit tired of dealing with politics and documentary. I've done that a long time, and I would love to do something completely different, although with my next projects, it is documentary, but I will involve, I promise you, I will involve more fiction into that and more, but message, there will be message in each one of my next movies. There will be a clear message. Well, we very much. Oh, sorry, bah écoutez, là je me trouve à un moment de ma vie où je suis un peu tanné en croisement. Je pense que j'ai fait assez de documentaires et de politique. Je voudrais faire quelque chose de complètement différent, mais dans mon prochain projet qui sera aussi un documentaire, j'accorderai une place plus importante à la fiction, et c'est ça. Je vous promets. Well, we very much look forward to the next project, Dror, and we hope to see you also in person, whether it's in Toronto or in France or anywhere. I hope you get to come to the festival in the future with your upcoming project. Thank you so much. Thank you again for making this film and for being with us. Merci infiniment de vous être rejoint à nous. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de voir votre prochain projet et de vous accueillir, que ce soit à Paris ou à Toronto, enfin en présentiel. Merci beaucoup. Go ahead. Thank you, Jeremy. Thank you, Jules, for the brilliant translation, although I don't understand French. and it's a pleasure. It's a pleasure to share the movie and to share the things with the audience around the world. So thank you for the opportunity. C'était un plaisir. Je vous remercie Jérémie et Jules pour la traduction géniale, même si j'ai absolument rien compris. C'était un très grand plaisir de partager mon film avec vous et de le voir circuler à travers le monde. Alors je vous remercie pour cette belle occasion. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.